Hillman talks to this. James Hillman talks a lot about this idea of the poetic basis of the mind. And he actually places psychological activities in the realm of images. And he talks about the soul as an intrinsic entity within the human beings. So most of the time, there is this discussion of nature versus nurture, what we inherit and how basically external factors influence our development. But James Hillman breaks this dichotomy by putting the soul at the center of human development. O James Hillman considera que a mente é baseada, ele elaborou a questão das bases poéticas da mente, né? E considera que a psicologia é feita de um mundo de imagens, e a gente sempre tem essa dicotomia entre as questões do mundo externo e do mundo interno, mas ele colocou a alma como o centro mesmo da natureza humana. So this is an important shift, which takes psychology from a medical standpoint that currently is the dominant standpoint in our world and places it in a poetic and artistic standpoint in which we need to relate to the soul not through the medical, let's say, symptomatic way, but through the poetic and the imaginal way. Isso é uma transformação muito grande no mundo da psicologia, porque faz mudar a perspectiva de um ponto de vista médico para um ponto de vista poético e artístico. So this is the first part that we see that James Hillman also brings the soul into the world of psychology where it needs to belong. E então o Hillman traz de volta a alma para dentro da psicologia, que é o lugar onde ela pertence. And as we go ahead to get some more ideas about the world of the soul, this world is very different from the world that we know in the, let's say, scientific or the deterministic standpoint that exists right now in our world. Eles traz uma perspectiva do mundo da alma bem diferente da perspectiva mais científica do mundo como a gente conhece hoje. So here I outline a number of those differences. The soul's world is more qualitative than quantitative. Quantity doesn't matter as much as quality. When you apply this idea to time, for instance, we have chaos and chronos. Chaos is the qualitative value of time versus chronos is the tick between each moment that comes after the other. So that is a way of quantitatively measuring of time. But kairos is the quality of each tick. What happens? There is a relativity that comes to mind here. So it doesn't matter how many hours do I have. It matters how I spend them. Maybe a minute is more valuable than years in terms of the quality that it creates for our life. E a gente percebe que o mundo da alma ele é mais qualitativo do que quantitativo. Isso tem essa oposição. Por exemplo, se a gente olhar o tempo, existe o tempo de Kairos, que é a questão qualitativa do tempo, contra o tempo de Cronos, que é uma perspectiva mais real do mundo, dos tiques que se entre um evento e um outro. E às vezes é mais importante a maneira como que a gente vai viver um minuto do que o espaço de tempo em si. A forma do que a quantidade. And if you think about numbers that way, those of you who are familiar with numerology, some numbers may be lower in quantity compared to other numbers. Like number 4 is lower in quantity compared to 5, but number 4 represents a quality of wholeness, which number 5 does not. So there is balance and wholeness in number 4, which lacks in number 5. So this is the qualitative aspect of numbers versus the quantitative aspect of numbers. Se a gente olhar números, quem conhece um pouquinho de numerologia sabe que
Às vezes, um número mais baixo é mais importante que o número mais elevado. Por exemplo, o número 4, que representa a entidade como um todo, a completude, tem uma qualidade mais importante do que o número 5. And the same thing about events. Single events sometimes are much more important than, let's say, a great quantity of events. If you look at statistics, if you look at physics, if you look at modern science, it always operates based on a huge number of samples. We need to have a huge number of samples or measurements. And whatever that doesn't fit within that sample, we put aside as an outlier. Mas o que acontece, por exemplo, com a estatística? A gente precisa de uma grande quantidade de elementos de uma amostra, mas às vezes aquele elemento que a gente coloca separado, porque foge da amostra, é mais importante. But in the world of the soul, it's those single events and outliers that are the most important things. We do not operate on the level of averages. We operate on the level of single events. Now you see in a lot of practices or business practices, customers are reduced to numbers and those numbers are reduced to averages. But in the world of the soul, a psychoanalyst who is working with the soul, every single customer matters. It needs to be understood in its unique way. No mundo da alma, não são as quantidades, os números que importam, cada elemento é mais importante. Cada elemento que a gente colocaria separado, porque não entra na média, é às vezes mais importante. A média não importa para o analista ou para um psicanalista. Cada cliente, cada elemento é importante. So we move from the world of averages, we move from this world in which individuals do not matter, to a world in which it's all about those individual uniqueness and the meaning of those single events and outliers. Então, nós mudamos de um mundo da média para um mundo da singularidade, onde cada elemento importa. And finally, in the world of the soul, causality doesn't matter. The causal perspective that the past causes the present, we always think like this. In the modern scientific way, we always think that the past influences the present. We always look back for the causes of something, for what we are experiencing now. E no mundo da alma, finalmente, a causalidade não importa, né? Não importa saber que o passado causa o presente e que o presente vai causar o futuro. Causalidade não importa mais. So instead of thinking like the past is pushing the present, we think like the present seeks the future. The future is pulling the present. We are moving towards something. That thing is pulling us. There's no push from the past. Não tem mais empurrão dado pelo passado, mas vamos pensar melhor do que o presente vai procurar encontrar o futuro. Não tem mais empurrão do passado. And this is when the notion of synchronicity that Jung talks about comes also into the scene. E neste momento que a teoria da sincronicidade que Jung falou entra em cena. So a synchronous event is not causal, but it's meaningful, and thereby it's important. O evento sincronístico, ele não é causal, ele é meaningful, ele é importante pelo seu sentido e não pela causalidade. So whenever my clients talk about some synchronistic experiences that they have, I always tell them, this is like you taking a hike into the forest. And then you see the signpost, small signpost that with a specific color that shows you that you are on the right track. These synchronicities are the slender thread that will remind us that we are on the right track. We need to keep going. Quando algum cliente meu me fala sobre sincronicidade, eu uso a
A metáfora diz como se estamos numa trilha na floresta e encontramos de vez em quando algumas placas coloridas que nos indicam que estamos no caminho certo. A sincronicidade das nossas vidas nos relembra que estamos no caminho certo. And such synchronicities are reduced to meaningless coincidences in the world of modern science. Mas essas sincronicidades, elas são reduzidas a evento sem significação, sem significado no mundo da ciência moderna. So you see, when you enter the world of the soul, the logic changes. Então veja que quando entramos no mundo da alma, a dinâmica muda. And this is something that I drastically experienced myself. I have a background in engineering and science. I was trained as an engineer. I was trained as a mathematician and scientist. And once I reconnected with the world of the soul, I realized that it has a logic that is completely dichotomous to the logic of the modern science, but is equally as valid, if not more valid. Eu percebi isso na minha vida pessoal, porque eu sou formado em engenharia e matemática, mas quando eu entrei no mundo da alma, eu percebi que a gente sai dessa questão dicotômica dos números e dos princípios da ciência. So it's very important to remember that there is another logic to this world where we live in. And this logic is equally valid, if not more valid, when it comes to understanding of human experiences. Então, temos que lembrar que existe uma outra lógica ao mundo que a gente vive, além do mundo da ciência, e que essa outra lógica ela pode ser até mais importante para entendermos o significado da vida humana. Now I want to share with you a quote from someone. I'm not going to mention the name of the person who came up with it. Vou compartilhar com vocês uma citação, mas eu não vou dizer de quem. The supreme task is to arrive at those universal elementary laws from which the cosmos can be built up by pure deduction. There is no logical path to these laws, only intuition resting on sympathetic understanding of experience can reach them. Suprema tarefa é de conseguir chegar a leis elementais universais, a partir das quais o cosmos pode ser construído por simples dedução. Não tem caminho lógico para essas leis, somente a intuição, baseada em um entendimento sensível que nós conseguimos chegar nessas leis. And it is pretty shocking to know that it's Einstein who said this. É até estranho perceber que foi o Einstein que falou isso. So a person who basically symbolizes modern science for us is talking about no logical path. He's talking about intuition. He's talking about sympathetic understanding of experience. Então, a pessoa que representa a ciência moderna, ele mesmo fala sobre intuição, uma maneira sensível de entender as coisas. And when you look at the way he came up with his theory of relativity, you know, all started by an image. And that image was then turned into mathematical formulas. So the image preceded the logic. E se a gente lembrar a forma como que ele chegou na teoria da relatividade, tudo começou com uma imagem. Ele transformou essa imagem em fórmulas matemáticas. Então, tudo começou com uma imagem antes do raciocínio. And the same applies to many other inventions or scientific discoveries in our world, the structure of the DNA, the structure of atom, all of these first came to the scientists who discovered them in form of images and dream images in more particular sense, before they turned into the scientific language. E tem outras
outros exemplos em ciência, como, por exemplo, a cadeia de DNA e outros padrões foram encontrados pelos cientistas a partir de imagens, e muitas vezes de imagens de sonhos. And what's interesting to me as a scientist is that I never knew this side of Einstein. E o que é interessante para mim como cientista é que eu não sabia dessa faceta do Einstein. And later on, when I realized that Newton, Sir Isaac Newton, was also into alchemy. He studied alchemy as much as he studied physics, let's say the physical governing principles of the universe. He studied the alchemical principle as well. And no one talks about that side of these scientists. Eu fiquei surpreso também de saber que o Sir Isaac Newton, estudava muito sobre alquimia e talvez estudava mais alquimia do que a própria física. And right now, when you look at the structure of the medical industry and the insurance industry, you see that anything that is soul related is not supported by the insurance system. Se a gente olhar para os sistemas médicos e de saúde, a gente vai perceber que ele não incorpora. So psychology, which is basically finding our way or our entry into the world of the soul, right now, by definition, excludes the soul. Então, se a gente pensar nesse aspecto da psicologia, que é nosso caminho para a alma, a gente percebe que ela, por definição, exclui a alma. It more focuses on symptomatic characterization of individuals. Ele é mais focado em caracterizar sintomas das pessoas. And medicating those symptoms away. E medicalizar esses sintomas para que eles curam. There is no sympathetic understanding. Não existe entendimento sensível da situação da pessoa. So as we move on now, so what we learned so far is that psychology is the word of the soul. It relates to Psyche, the goddess of the soul, the Greek goddess of the soul. O que vemos até agora é que a psicologia, ela é a ciência da alma e que ela vem da grande deusa grega da alma. Now we need to meet one more Greek god. Agora precisamos nos encontrarmos com mais outro deus grego. And this is Eros. Eros is the Greek god of love and sex. Este é Eros, o deus grego do amor e do sexo. But it goes beyond the surface meaning of love and sex. So we always talk about erotic material or eros in a very sexual setting. Now we want to have a different reading of Eros, what Eros is. Mas Eros vai muito além dessa percepção superficial que a gente tem, essa visão erótica relacionada com a sexualidade. E nós precisamos aprofundar isso um pouquinho. Edinger talks about the Eros principle as the willingness to connect with and to be considerate of the other. E o Edinger vai falar do princípio de Ross, que a vontade de nos conectarmos com os outros e de ser considerados pelos outros. So there's connection. There's something about connecting and connection in Eros. Então, em Eros tem algo sobre conexão, se conectar com. And Mary-Louise von Franz, in her book Number and Time, talks about the personal Eros and the impersonal. E Marie-Louise von Franz, no seu livro Números e Tempo, fala sobre Eros pessoal e Eros impessoal. The personal Eros is what brings two people into a union. O Eros pessoal é aquele que une duas pessoas. And as you can see again here, there is a connection principle. There is something that connects two people. Aqui nós vemos que, de novo, tem o princípio da conexão, que conecta duas pessoas.
The impersonal eros, on the other hand, is the union of two parts of life that we normally consider separate, inside and outside, period and matter, feminine and masculine, yin and yang, etc. Enquanto o eros impessoal é a união de duas coisas, duas partes da vida que normalmente a gente consideraria como separado, como o externo e o interior, matéria e espírito, yin e yang. And when the wall between these separation falls down, Eros is at work. E quando o muro que separa esses dois aspectos que a gente separa cai por terra, é porque Eros está a trabalhar. And we can see this very well in the indigenous cultures, the native tribes. We can see that these Western separations that we have do not work in the same way in their world. Could you repeat this, Arash? I could not hear you. What I'm saying is that when you go to the native tribes and let's say indigenous people, you can see that indigenous people, you can see that these separations, these Western separations, do not apply in their world. Se a gente olhar tribos indígenas, ou povos, entre aspas, mais primitivos, essa separação que nós temos na civilização moderna não existe. So they have this connection to the Eros principle. Então, eles têm essa conexão com o princípio do Eros. For instance, the word nature does not exist in many of these indigenous vocabularies. Por exemplo, a palavra natureza não existe em muitas dessas línguas indígenas. So they do not create this separation between themselves and nature. Então, eles não criam uma separação entre eles mesmos e a natureza. They are a part of nature and nature is a part of them. Eles são parte da natureza e a natureza é parte deles. And when you look at nature like this, the disasters that now we are witnessing in our world, you know, with the climate, the global warming, the climate crisis and the global warming, and the all the effects that we can see and we can feel in the summer times and the winter times and the life of the planet do not exist, because if nature is within us and we are within nature, we are one with nature, then we are much more careful in the way we deal with nature. Se a gente pensa desse jeito, o que nós percebemos hoje de alterações climáticas, de aquecimento global, não faria mais sentido se a natureza fosse parte da gente e nós somos parte da natureza, então cuidaria melhor. Cuidaria. So we have lost our relationship to the Eros principle. Então nós perdemos nossa relação com o princípio do Eros. Gregory Bateson, who is one of the great minds of the 21st century, in my opinion, talks about patterns that connect. E o Gregory Bateson, que para mim uma das maiores mentes do século XX, fala sobre os padrões que conectam. He asks the question, what is the pattern that connects the crab to the lobster and the primrose to the orchid, and all of them to me and me to you? I don't think I hear Sebástian. Sorry. Ele faz essa pergunta, o que conecta o caranguejo e a lagosta, do primrose, não sei o nome dessa flor, e a orquídea, e todos eles a mim e todos eles a vocês. Looking for the Eros principle, looking for these connections, placing ourselves back into the matrix of connections. Na verdade, a busca pelo princípio do Eros, pelo princípio da conexão. Heraclitus also says that the cosmos speaks to us in patterns. O Heráclito fala sobre
fala que o cosmos fala com a gente por meio de esquemas. Again, the necessity of the presence of the Eros principle. De novo, a necessidade da presença do princípio de Eros. And you can see that in some, let's say, ancient pre-scientific modes of inquiry, like astrology. Nós podemos ver isso nos meios mais antigos de busca de explicações, como, por exemplo, a astrologia. By the scientific revolution, a lot of such ancient ways of inquiry were transformed into scientific ones. Astrology became astronomy. Alchemy became chemistry. E, com o tempo, esses modos antigos de busca de conhecimento foram se transformando em coisas mais modernas, como, por exemplo, a astrologia. Astrologia virou astronomia, alquimia virou química. And as we transform these into the scientific paradigm, we lost the connection to the world of the soul. E quando transformamos esses conhecimentos para o paradigma da ciência, perdemos a conexão com a alma. And we lost the connection to the Eros principle. E nós perdemos a conexão com o príncipe do Eros. As a scientist, something around 8 years ago, maybe 7 years ago, if someone told me anything about astrology, I would just stay away from them because I found it absurd and ridiculous at that time. Como cientista, se 7 anos atrás tivesse me falado sobre astrologia, eu teria ido embora porque eu acharia isso ridículo. But now astrology for me is one of the most important and prominent ways of gaining insight into our world of experiences and encounters as human beings. Mas para mim, hoje, a astrologia virou um dos principais meios de encontro com a vida interior e com o sentido da vida dos seres humanos. And the astrological model is based on layers of connectivity and connection. The connection between the zodiac signs, the connection between the planets within the zodiac sign, the connection within the planets, and so on and so forth. E a astrologia é uma disciplina que é cheia de conexões, de camadas de conexões, conexões entre os signos dos zodiacos, entre os planetas, and between the planets and the zodiac sign. entre os planetas e os signos do zodíaco. So it's layers of connection built upon connection, built upon connection. Então são camadas de conexões construídas em cima de conexões e mais conexões. And when you look into our physical world, into nature, you can see all these Eros principles at work, the branches of the tree, the veins, the capillaries in our system, the rivers, and the texture on the surface of the leaves. They all report of a similar structure at work, a similar pattern to be understood. E se a gente for olhar a natureza, a gente vai perceber que todas são baseadas nos mesmos padrões de conexão, os ramos das árvores, o curso dos rios, o nosso sistema de veias sanguíneos também. So one can go and only study the leaves or plants or flowers, but another way of approaching this is understanding the world of fractal, because what connects all these together is the fractal. Então, uma forma de estudar seria olhar para as folhas, olhar para as árvores, mas uma outra maneira de ver isso seria estudar os fractais, que todos são baseados em padrões de fractais. So the fractal point of view is the Eros principle. E o ponto de vista dos fractais é o princípio do Eros. Looking at all these natural phenomena and understanding the underlying structure that generates them. E estudar os fractais, na verdade, é estudar as estruturas que tem por baixo que os conectam.
The same thing within our body, again, our lungs and our trees, the trees out there. And I'm sure most of you have heard that Brazil is called the Earth's lungs. A gente percebe isso no desenho das árvores e dos nossos pulmões, como são parecidos. Todo mundo sabe, certamente, que o Brasil é chamado lá fora de o pulmão do mundo. And now when we put the Eros and the psyche together, Se a gente juntar Eros e Psique, we are getting close to the definition of psychology. nós nos aproximamos mais da definição da psicologia. So psychology is the study of the soul through an inquiry into our greater patterns. Então, a psicologia é o estudo da alma através de uma pesquisa dos nossos maiores padrões. And this is also what happens in the myth of Eros and Psyche. If you're familiar with the mythical story, that Psyche was so beautiful that they couldn't find a match. E o que acontece também na mitologia, no conto de Eros e Psique, se vocês conhecem, que Psique era tão bonita que nunca encontrava um par para ela. And finally, it was Eros that could somehow provide, Eros being son of Aphrodite, could provide what it took to be a match for Psyche. Finalmente foi Eros, por ser o filho de Afrodite, que pôde fornecer a ela o que ela precisava. Now that we have a definition so far of psychology, or at least the frame of mind in which I operate as a psychoanalyst, this is what I try to bring into my practice at every moment. This definition is seeking up patterns and entering the world of the soul. Então, agora temos uma definição da psicologia, ou pelo menos da forma como que eu encaro o meu trabalho como analista, que é entrar no mundo da alma e procurar as conexões. Now we need to know a couple of more things which are more operational. Okay, now that we know the definition, the question is, what do we do about this? How do we approach it? How can we gain insight into our greater patterns? And how can we enter the world of the soul? Agora que temos uma visão da definição, temos que entrar na questão mais prática. Como que a gente faz para entrar em contato com a alma e com os nossos maiores padrões? Again, going back to Mary-Louise von Franz, she has this beautiful passage in one of her books called Archetypal Patterns and Fairy Tales. Novamente voltamos a Marie-Louise von Franz, que tem uma citação muito interessante no livro dela, Padrões Arquetípicos e Contos de Fada. She says, in a decaying civilization, you find compartments, each with its own ruler, its own rules of behavior, its own teamwork, its own worldviews, and its own ultimate hierarchy of values. And each is neatly kept apart from the next compartment. Fala que numa civilização decadente, nós encontramos compartimentos. Cada compartimento tem os seus dirigentes, suas regras de comportamento, sua forma de trabalhar, suas próprias cosmovisões e sua hierarquia de valores. E cada um é mantido bem separado do outro compartimento. Decaying civilizations are like a businessman who behaves like a shark from Monday to Friday, and on Sunday goes to church. If you say to him, now, how do you put together your Sunday and your weekdays? He will say, look here, they've got nothing to do with each other. In business, everybody behaves like a shark. You have to. Civilização decadente é como um empreendedor que durante a semana age como um tubarão, de segunda a sexta-feira, e no domingo vai para a igreja. E se você pergunta para ele, como que você faz para juntar tudo isso, teu domingo e os teus dias de semana, ele vai responder, veja, uma coisa tem a ver com a outra. E em negócios, todo mundo atua como um tubarão, e você também tem que fazer isso. And if you look at the
etymology, again, the root of the word health. Health is connected to wholeness. E se você olhar para a etimologia da palavra saúde, que é health em inglês, vai ver que ela é conectada com a palavra wholeness, que é o todo. And you have all heard Jungian terminology of individuation is becoming whole. Vocês todos já ouviram falar da palavra junguiana, que é do termo junguiano, que é individuação, que quer dizer se tornar um só. This means integration, this means unification, it means coherence between different psychological elements within our psyche. Eu disse um só, mas mais completo, não pode ser mais completo, que na verdade é integrar as várias camadas da psique. By which I mean the conscious attitude, the unconscious, the anima, the persona. Isso eu quero dizer juntar, conectar consciência e inconsciência, persona e ânima. And this means going between boundaries and going from one part of the psyche to the other part, to unite it. It requires a movement between various dimensions of our psyche. Isso quer dizer navegar de uma fronteira, de uma borda para outra, e isso requer um movimento entre vários elementos. And for this, we need to introduce another Greek god. E para isso precisamos introduzir um novo deus grego. We have Hermes. Hermes is the god of boundaries, roads, travelers, and thieves. E este é o Hermes, que era o deus das fronteiras, das estradas, dos viajantes e dos ladrões. And as you can see, each one of these, they cross boundaries. E vocês podem ver que cada um desses transpassam a fronteira. Roads connect different cities, travelers connect different cultures, and thieves cross boundaries between what belongs to them and what does not. As estradas conectam as cidades, os viajantes se conectam com as culturas e os ladrões com as coisas que não lhes pertencem. And if you look back again at the root of the word Hermes, it comes from the word herma, which is pile of stones marking a boundary. And Hermes always moves on the edge. He's never at the center. There is something liminal. There is a notion of liminality about Hermes, always on the boundary, always on the edge. Se a gente olhar a origem da palavra Hermes, vem da palavra erma, que era um ajuntamento de pedras que marcavam uma fronteira. E no Hermes tem sempre essa questão dele estar nas fronteiras, navegando entre as fronteiras e nunca no meio das coisas. And Hermes is the great trespasser, is the crosser of boundary. And we can think of it as the patron saint of depth psychology, or the patron deity of depth psychology, because depth psychology is always about crossing boundaries. It's always about bringing pairs of opposites into a unity and the movement of back and forth between them and holding the tension between them. Então, a gente pode pensar o Hermes como o grande transgressor de fronteiras, e por isso talvez seja o patrono da psicologia profundo, porque ela consista em aproximar os opostos e aproximar essas várias fronteiras que tem entre a psique. And it was interesting for me when I realized that my name, Arash, is also the name of a mythic hero from the Persian mythology. E foi interessante para mim perceber que Arash, meu nome, é também o nome de um herói da mitologia persa. And the interesting part was actually this, that Arash, the archer, was also the marker of boundaries. E o que é interessante para mim é que, na verdade, Arash, o arqueiro, ele delimita as fronteiras. And this was a very important soul moment for me when I could connect
the role of Arash and this marking of boundaries, transcending the boundaries with Hermes. Para mim foi grande momento de alma de poder conectar o Arash, que é o marcador das fronteiras, com o Hermes. And I realized that I don't need to limit myself into the world of science or the world of mathematics or this specific thing. I am the person who moves between the boundaries. That's why I always have a transdisciplinary approach in whatever that I do. E isso mostrou para mim que não precisava ficar fechado no mundo da ciência, que eu podia navegar entre várias fronteiras, e é isso que eu tento sempre fazer no meu trabalho, que é trazer uma aproximação multidimensional. So if someone asks me, who are you? I would say I am an individual who is interested in transdisciplinary modes of inquiry and learning. Se me perguntarem quem eu sou, eu diria que eu sou um indivíduo que tem interesse em métodos investigativos transdisciplinares. And this is my identity. E isto é a minha identidade. And it's interesting that the name that my father chose for me gave me a notion of identity and meaning for my life. This is a soul moment. É interessante que o nome que meu pai me deu um motivo, deu um sentido, um significado para a minha vida. Isso também é um momento de alma. In one of my analysis sessions with one of my clients, suddenly I had this intuition of asking the client if he knew what his name meant. Em uma sessão de análise com os meus clientes, eu tive essa intuição de perguntar para os meus clientes se eles sabiam o que o nome dele significa. And this client had a very elaborate and intense dream about a princess that was held captive in a castle a few sessions before. Em algumas sessões antes, ele teve um sonho extremamente intenso sobre uma princesa que foi mantida cativa num castelo. The princess was held captive and a group of people were conspiring to kill the princess. Ela estava mantida presa no castelo e um grupo de pessoas estava conspirando para matá-la. My client was one of the members of that group. E meu cliente era um dos membros desse grupo. And when I asked him about the meaning of his name, he didn't know what his name meant. E quando eu perguntei o significado do nome dele, ele não sabia. That moment, he decided to look it up. Nesse momento, ele decidiu procurar. And he realized that his name goes back to the name that was given by a Persian king to his son. E aí ele percebeu, ele voltou a entender que o nome dele foi o nome que foi dado por um antigo rei persa para o seu filho. And basically, his name was name of a Persian prince. Basicamente, o nome dele era o nome de um príncipe persa. And at that moment, we had a turning point in the analysis. Nesse momento, tivemos um ponto de transformação. Because the conclusion that I drew was that you are a prince, and the prince married a princess. E a conclusão a qual eu cheguei é que você é um príncipe, e o príncipe casa. A prince doesn't harm a princess. O príncipe não machuca a princesa. And the analytic relationship is the king that gave you that insight, that made you that prince. E a relação analítica é o rei que faz de você esse príncipe. There was a moment of deep silence Houve um momento, after this realization. desculpa, houve um momento de grande silêncio na nossa relação. A moment of deep transformation and impact. Foi um momento de grande impacto de transformação.
that was triggered through meaning, through the eros, and through the world of the psyche and soul. Foi um momento que foi graças a essa questão da conexão do eros e de entrar no mundo da alma. So basically, this is some of the ideas. I can show you a couple of more slides so that I speak around an hour. I have much more slides to show you and to share with you, but I would like to make this a little bit more interactive. I'm going to share another idea with you that goes again towards the practice more. And then I'm going to pause for questions. Tem muito mais coisas para a gente compartilhar, mas eu quero tornar essa palestra um pouco mais interativa, então vou apresentar mais uma coisa de mais prática sobre o trabalho e depois entraremos para fazer perguntas. And one more thing that is interesting here is to understand the importance of the word metaphor. Uma outra coisa interessante, Metaphor means to carry across. uma outra coisa interessante é entender o significado da palavra metáfora. A metáfora significa carregar além de algo. And Jung talks about metaphors in a very interesting way. He says that an archetypal content expresses itself first and foremost in form of metaphor. Jung fala de forma interessante sobre metáforas. Ele fala que o conteúdo arquetípico se expressa principalmente na forma de metáforas. If such a content should speak of the sun and identify with the lion, the king, the hoard of gold guarded by the dragon, or the power that makes for the life and health of a man, it's neither the one thing nor the other, but the unknown third thing. E tal conteúdo deveria falar a respeito de sol, ou se identificar com o leão, o rei, um montão de ouro que é guardado pelo dragão, ou sobre poder, o poder, né, que traz vida e saúde ao homem, nunca é a respeito da primeira ou da segunda coisa, mas sempre de uma terceira coisa desconhecida. And this third thing finds ways of expressing itself through these similes and metaphors, but itself, it remains unknown, and we cannot access that with our intellect directly. The only way we can access that archetypal content is through this metaphoric thing, jumping from the lion to the king and to the gold, and talking about all of these things give us an idea about that third transcendent, transpersonal dimension. E essa terceira dimensão transcendental, ela somente é expressa por meio de metáforas, e é só indo do leão para o rei e fazendo essa conexão com metáforas que a gente pode chegar ao seu sentido. And what's important here for us to remember is metaphor is doing exactly what Hermes does. E o que é importante entender é que a metáfora faz exatamente a mesma coisa que o Hermes. So a metaphor basically is a language of relationships. It exploits the tension between seemingly disparate entities and helps us to understand one thing in terms of another thing. Basicamente, as metáforas são a linguagem das relações. Elas vão explorar as tensões entre duas entidades completamente diferentes para ajudar a gente a entender uma usando os termos da outra. And instead of saying the poetic basis of the mind, we can simply say the metaphoric basis of the mind, because poetry is based on metaphors. Art is based on metaphors. Our mind works based on metaphors. Dreams are all metaphoric. Falar na visão poética das coisas, a gente podia falar na visão metafórica das coisas, porque tudo é metáfora. A arte é metáfora, os sonhos são metafóricos.
So metaphor is key, and there is a reason why all the important texts are filled with, the Bible, the Quran, all these divine books and texts are filled with metaphors, and metaphoric language is the core of their messages. E por isso que muitos textos sagrados, como por exemplo a Bíblia e o Corão, são baseados em metáforas, porque a metáfora é a essência da sua língua. And metaphor, to me, is without metaphors, let me put it this way, without metaphors, we cannot enter the world of the soul. Então, para mim, sem as metáforas, é impossível entrar no mundo da alma. So, what we talked about is this amor and the psyche and eros, the coming together of psyche and eros, the connectivity that is required to enter the world of the psyche, and the hermetic principle of basically crossing the boundaries to create those connections. These three gods and goddesses come together in order to define the path of psychoanalysis or psychology. Então, esses três deuses gregos, Eros, Psique e Hermes, se encontram juntos nesse caminho de conexões para definir para a gente o que é o trabalho de análise. And the key notion there is metaphor, a metaphoric and analogical language that is required. E a chave para isso tudo são as metáforas e a linguagem analógica que é necessária para isso. And you can see how many metaphors compose our lives on a daily basis, how many metaphors we use without even knowing we're using them. We say a financial watchdog, operational bottleneck, communications network, flow of time, food chain, leap of thought. All of these expressions are metaphoric. E a gente não percebe até que ponto a gente usa de metáforas o tempo todo, sem perceber. Por exemplo, aqui, o fluxo do tempo, a cadeia alimentar, tudo isso são metáforas. So our mind works on a metaphoric basis without us being aware of it. Então, nossa mente trabalha de uma forma metafórica, sem que a gente nem se dê conta. In the conscious life and in the unconscious life, in the world of the dreams. Isto na nossa vida consciente, tanto quanto na vida inconsciente. And if you look at the work of Lakoff and Johnson, they talk about these notions that are metaphorically connected, like time and money. If you look, all these expressions, they may not be translated the same way into Portuguese. You may use different expressions compared to these, but in English, each one of these basically highlight the connection between money and time. Se a gente olhar para o trabalho de Lakoff e Johnson, a gente vai ver muitas expressões que fazem conexões entre palavras de uma forma metafórica. Talvez não sejam todas fáceis de traduzir em português, mas o exemplo aqui é time is money, o tempo é dinheiro. Yeah, time is money is basically the core metaphor. So time is money. Then you can talk about wasting my time. I need to save some time. I'm spending these days, how much it cost me an hour, and so on and so forth. Então, fazendo essa conexão da metáfora principal, que é o tempo e dinheiro, a gente vai começar a falar em economizar o tempo, em gastar tempo. And what's important here, again, what they say is that the resource metaphor for labor and time hide all sorts of possible conceptions of labor and time that exist in other culture and in some subcultures of our own society. The idea that work can be play, that inactivity can be productive. E é importante entender que essas metáforas do tempo e dinheiro, ela esconde todas as outras possibilidades de nós relacionarmos com o tempo, como, por exemplo, que existem, às vezes, em outras culturas, como a ideia do que o trabalho pode ser agradável, pode ser uma brincadeira, que a inatividade também pode ser produtiva.
And this unconsciously influences us. So if one day we just sit around and do nothing and rest and relax, or go for a walk thinking about this, or fantasize about some other stuff, or have daydreams or visions or images, all of it is labeled as worthless. Tem que ver em que ponto isso nos influencia, porque, por exemplo, a gente pode ficar sem fazer nada um dia e passear e começar a ter um monte de ideias e de intuições, mas por causa dessa metáfora, todas essas atividades criativas podem ser rotuladas como inadequadas e não importantes. In some cultures, you need to just do stuff. And by doing things, by exchanging your time with money, is that you are getting the worth of your moments. So if you're not doing stuff, if you're not working, if you're not producing something, if you're not being productive in that sense, then you have lost your resources, which subconsciously puts a lot of pressure on individuals. Em algumas culturas, para você ser importante, tem que fazer coisa e, eventualmente, sempre está fazendo coisa e contra essas coisas ganhar dinheiro. E isso, metaforicamente, pode trazer muitas sensações desagradáveis para as pessoas. So you can see that this metaphoric structure that lies within our everyday language determines our behavior. Podemos perceber que essas questões metafóricas que estão escondidas no nosso dia a dia influenciam o nosso dia a dia. Desculpa. And to counteract this, we have the world of the dreams, which supply us with metaphors. Day after day, night after night, we have access to this rich source of metaphors that are there to push our psyche forward, to push our soul forward, and to release us from the pressure of the society. E a contraparte disso é que nós temos os sonhos que nos trazem muitas imagens metafóricas que vão empurrar a gente a caminhar além das questões materiais do nosso dia a dia. Literalism is the death of insight. A literalidade é a morte da intuição, da criatividade. And what the dream world is supplying with us is the world of metaphors that should not be taken literally. E o que o mundo do sonho nos traz é o mundo das metáforas que não pode ser tomado de forma literal. So the work of a psychologist or a psychoanalyst is to enter this world of metaphors and to circumambulate them and not to reduce them into concepts or ideas that kill their richness. E o trabalho de um psicólogo ou de um psicanalista é de entrar nesse mundo das metáforas e nunca reduzir ele às suas percepções literais. So if someone asks, who is a psychologist? I would say a psychologist is a person who knows how to handle metaphors. Então, se me perguntarem quem são os psicólogos, eu diria que os psicólogos são as pessoas que sabem lidar com metáforas. Because the soul speaks the language of the metaphors. Porque a alma fala a língua das metáforas. We need to understand that language and we need to relate to that language in a different way that we relate to the everyday life realities. Nós precisamos entender essa linguagem, e nos relacionarmos com ela de uma forma diferente que nos relacionamos com a linguagem da vida comum. So the work of a psychoanalyst is more like a facilitator of language acquisition. Então, o trabalho do psicanalista ou do analista é facilitar a aquisição de um novo tipo de linguagem. This is what a good psychoanalyst does. It's tender, like Sebástian, who is now interpreting and translating what I'm saying to you, stand there in the world of the metaphors and the everyday life and the interiority of the client and connect these two in a meaningful way with the help of the client. E o que um bom analista tem que fazer é
como tradutor, fazer a conexão entre o mundo das metáforas e da vida do cliente junto com ele. And some examples again from the medicinal plants of indigenous people. You know, there is thousands of types of trees and plants and herbs in the forest in Amazonia. Por exemplo, também na linguagem do pessoal dos indígenas, a gente sabe que tem muitas árvores e ervas medicinais nas florestas. And for those of you who have the experience of shamanic retreats and who have basically gone through healings through medicinal plants, you know that these plants are very carefully selected for the type of the situation and the healing that you require. Se alguém já passou pelos processos de cura xamânica, sabe que as ervas que são utilizadas são selecionadas de forma muito especial para cada tipo de situação. For instance, this one is chuchuwate. Por exemplo, essa é uma coisa que eu não consigo repetir. I cannot translate the name of the... Yeah, it's called chuchuwate. And the chuchuwate is a plant that helps with physical and spiritual force. E essa planta ela ajuda com a força espiritual, a psíquica. And the way they found that the root of this tree basically helps with increase in the force of the spiritual and physical is very interesting. E a forma com que eles descobriram que a raiz dessa árvore ajuda nessa vitalidade espiritual e física é muito interessante. So how did they pick this tree out of all the 1,000 different types of trees that exist within Amazonia? Como que eles escolheram essa árvore no meio de outras centenas de milhares de outros tipos de árvores? If this was a trial and error process, it would have taken them thousands of years to figure out which one is the one. Se fosse processo de tentativa e erros, teria levado centenas de anos para conseguir achar. But the way they understand the function, the healing function of these trees is through the metaphoric language. Mas a forma deles entenderem a força dessa erva, dessa árvore, foi através da linguagem. So what they do is that they look at this tree and they see that it has very strong roots, which goes deep into the earth. Eles olharam para a árvore e perceberam que elas têm raízes muito fortes, muito grandes, que desce muito fundo na terra. And they see that it's a tree that has very, very high branches that go up into the sky. E eles viram que é uma árvore que tem ramos muito altos, que vão muito alto no céu. And if you go to the forest, you can see the roots of this tree are so big that sometimes they are the height of a human being. Some parts of these roots that have come out of the earth, they are the height of a human being. You have to climb over it to go to the other side. Quando a gente vai na floresta, a gente percebe que às vezes essas raízes, quando elas saem da terra, elas têm a altura de um ser humano e que tem que passar por cima dela para poder ir para o outro lado. So they realize that this is the plant that connects the earth to the sky, the force, the physical force to the spiritual force. Então eles pensaram que esta é a árvore que conecta a terra com o céu, ou seja, a vida física com a vida espiritual. Many other examples exist in the shamanic world of how they have picked up these medicinal plants and what type of treatments they have realized that these plants can facilitate. Tem muitos outros exemplos no mundo xamânico de como que as plantas ajudam a facilitar. So this is type of a knowledge that we are familiar with, we have been familiar with in the past, and now we are separate from it. É este o tipo de conhecimento de que estavam muito próximo e conectado muito tempo atrás e agora estamos separados. If you look at the world of art, you can see metaphors in the world of art. Everywhere, a good work of art includes metaphors.
Se olhar para o mundo da arte, as metáforas são sempre presentes e uma boa obra de arte sempre inclui metáforas. And here is a very famous painting that most of you probably know. And this is a letter that Vincent van Gogh wrote to one of his friends about this painting, and it says, look at the waves. The waves are claws. You see? The waves look like claws. They are about to catch this ship, and you feel it, you know? So if the color is too exact, if the drawing is too exact, you will never get a sensation like this. The fact that the waves look like claws that they're about to catch the boat is what gives you that sensation about this painting. Aqui a gente vê uma pintura bem famosa, que talvez vocês já conhecem, e do lado uma citação do Vincent van Gogh, que fala a respeito dessa pintura, e ele fala que se a gente olhar para as ondas, a gente vai ver que essas ondas, elas têm garras e que elas vão agarrar o barco. Mas se essa pintura tivesse feito com cores mais precisas, com desenho mais preciso, não daria espaço para essa metáfora das garras. And the same thing you can see in the drawings of Da Vinci, that when you can see the flow of water around the stake here, this flow of water looks like the braided hair of a woman. A mesma coisa a gente pode ver aqui nos desenhos do Leonardo da Vinci, que a gente vê os movimentos da água que acabam se parecendo como o cabelo de uma mulher. So you see water here is hair, is braided hair, as the same way as the waves or claws. Aqui a gente vê que, na verdade, essas ondas, elas são cabelos, da mesma forma que as ondas da outra pintura eram garras. The seats of a bicycle become the head of a bull. A sela da bicicleta que vira a cabeça de boi. Seeing one thing in terms of another. Aí a gente vê uma coisa que transforma em outra coisa. Something, the Eros principle that comes in and connects the bicycle seat with the bull's head, the hair of a woman with the flow of water, and the shape of the waves with the claws. This is Eros, this is connectivity, this is metaphor, and this is the hermetic principle that we talked about. Isso é o Eros funcionando, que vai conectar uma coisa bem material, que é a sela da bicicleta, com uma cabeça de um boi. O que vai conectar a água com os cabelos da mulher. E isso também é o princípio hermético. And in the world of modern science, these are completely separate phenomena. E no mundo da ciência moderna, esses fenômenos são completamente separados. And one exercise that I do with some of my students, I also teach different courses at university level in design thinking, in systems thinking, and I bring poetry to my classes, and I ask students to read poetry. And one of the books that for me is a very simple, accessible book of poetry is Khalil Gibran's The Prophet. One exercise for you that could be useful is to read The Prophet and see how many analogies and metaphors you can find in each of the poems. There is not even a segment of a single poem that does not include metaphors or analogies. Uma atividade que eu faço com os meus alunos, que eu dou aula de várias coisas na faculdade, como, por exemplo, desenho de sistema e design thinking, é através do livro do Khalil Gibran, que é o livro de poesia, tentar procurar as metáforas, e a gente percebe que não tem uma frase que não tenha uma metáfora. For instance, here he talked about on marriage. He said, and stand together, yet not close, yet not too near together. For the pillars of the temple stand apart, and the oak tree and the cypress grow not in each other's shadow. So he's talking about the marriage people. So here we have two people, and then he talks about a temple that has two pillars. He says if these two pillars come too close,
then that temple is going to fall down. Or if two trees come close to each other, they're going to cast a shadow upon each other, and this is going to hamper the growth. So he's building analogies from architecture, from the natural world, in order to help us understand the world of relationships. Dos exemplos aqui é que ele fala sobre o casamento. E aí ele vai falar que os dois não podem ficar muito perto. Que, por exemplo, os dois pilares de um templo têm que ficar separados. Que na floresta, duas árvores têm que ficar separadas uma da outra. Senão, uma vai fazer ombra para a outra e vai impedir seu crescimento. Se a gente aproximar demais os pilares de um templo, esse templo vai cair. Então, ele está usando de metáforas entre a arquitetura, o mundo real da natureza, né, para falar sobre a arte, entre aspas, do relacionamento. So, the poets, in my opinion, are the best psychoanalysts. They are the best systems thinkers. Na minha opinião, os poetas são os melhores analistas que tem. You read some rich and ancient poetry, and your state of consciousness changes automatically. Se você ler poesia antiga, o seu tipo de consciência vai mudar radicalmente. And this is what we need to bring into the world of psychology. É isto que nós precisamos trazer para o mundo da psicologia. What the world of psychology was based upon needs to come back and find its place one more time in the modern practice of psychology and psychoanalysis. Então, esse mundo do qual a psicologia era baseada antigamente precisa voltar agora na psicologia mais moderna. So I would stop here at this point to see if there are questions from the audience, if there is something you would like to. I can go on for more minutes, but I would prefer to stop to see if there are questions, and we can have like at least 30 minutes of conversation and discussion around the presentation. Eu vou parar agora, mas eu poderia continuar muito tempo ainda, mas eu gostaria de aproveitar os últimos 30 minutos para ser mais interativo e ouvir algumas perguntas, pensamentos. All right, I will read the questions. So I have one. Arash, you said that a good analysis needs to teach a new language, a metaphoric one, to the patient. How to teach this language to the patient, because he may think that metaphoric language is a silly thing without value? Well, if we have a patient who has come for Jungian analysis, or who has an interest in analytical psychology, this means that this person sees the value of it. We don't have to convert that person into this world. Ok, vou traduzir a pergunta e a resposta. Então, o Gustavo perguntou para o Arash como que ele diz que nós precisamos, na análise, ensinar uma nova linguagem, que é a linguagem das metáforas, mas como que a gente consegue fazer isso se as pessoas acham que metáfora é uma coisa que não tem valor? Aí o Arash respondeu que, a princípio, uma pessoa que vem procurar uma análise junguiana, ela vem porque ela já tem alguma noção do valor desses conceitos. And this is the first point I would like to make. And if someone is there, if someone is interested in Jungian analysis and has come to this world and feels a little bit unsure about this, it means that a part of him or her who has brought him or her to the analysis believes in this world. Maybe his ego doesn't, but a deeper part of this person does. E se a pessoa vai para a análise junguiana, mas um tipo de análise junguiana, e está um pouco desconfortável com isso, é porque, na verdade, uma parte dele, pelo menos no inconsciente, está interessada nesse processo. And that's the client-related part that I can tell you. And then there's a very, very important analyst-related part. As Jungian analysts, we need to believe, deeply believe, and know, not even believing, because Jung said, I don't believe, I know, right? He said, do you believe in God? He said, no, I do not believe, I know. So we should know, we should have experienced, and this knowledge comes from a direct
experience of the importance of metaphoric way of living. Mas o que eu falei era a questão do ponto de vista do cliente. Agora, o mais importante é que o analista precisa saber. Da mesma maneira que o Jung, quando ele falou sobre saber se acreditava ou não acreditava em Deus, ele diz, eu não acredito, eu sei. Da mesma maneira, o analista junguiano tem que saber o poder dessa linguagem. Ele tem que passar pelo processo para também perceber essa. And this knowing or gnosis, we talk in Gnosticism, the whole world of Gnosticism is about direct experience, knowledge that comes from direct experiences, not the knowledge that is conceptual or intellectualized. E esse tipo de conhecimento é um tipo de gnose, na verdade, que se relaciona com a experiência real prática do fenômeno, e não numa experiência teórica. And if you possess this knowledge as an analyst, this gnosis, if you have it, then you don't need to do a lot of work of convincing people about the merits of this work. Se você tem esse conhecimento intrínseco dessa importância, você não vai precisar fazer muito esforço para convencer as pessoas da importância que tem. Because you embody it. And this embodiment is the most important factor. Porque você vai, então, incorporar esses conceitos, e essa incorporação, entre aspas, é um fator mais importante. So this is a part of this. And now imagine that this is the philosophical response that I would give, but practical response to this. Now, what do we do practically in order to tap into the world of metaphors and analogies? Então, isso são considerações teóricas. Mas agora, o que a gente faz para entrar de forma prática nesse mundo das metáforas? I give you an example. For instance, probably you've heard the sentence that architecture is music frozen in time. Vou dar um exemplo. Vocês talvez já tenham ouvido que a arquitetura é música congelada no tempo. So one exercise that I do sometimes is asking people questions like that. So, okay, if architecture is music frozen in time, then look at this different work of architecture that we have. What type of music comes to your mind? What style of music? You look at the work of Dennis Glaston. This to me is very classical, Then you look at the Chapel of Notre Dame by Corbusier in Ronchamp. This to me is a little bit funky, There's elements of funk come to this is tapping into the world of metaphors already. Then we have Frank Gehry, that to me is more like jazzy. So what we have here is already working with metaphors in a very simple and fun way, Uma coisa que eu faço, um exemplo, né? Se a gente pensa que arquitetura e música congelada no tempo, eu mostraria imagens dessas construções arquiteturais, que são catedrais, e perguntar para as pessoas que tipo de música lembra para você. Para mim, a Capela de Notre Dame, que é do Le Corbusier, me parece alguma coisa mais funk norte-americana. E a de baixo, que é o Guggenheim, do Frank Gehry, me parece alguma coisa que tem mais a ver com jazz. Então, fazendo esse tipo de trabalho, a gente entra no mundo das metáforas. And then if someone responds, why? Why is it jazz to you? Then they start talking about it. You can ask the client, which movie is your life based upon? E se as pessoas começarem a achar estranha essa questão de música, de jazz, etc., pode perguntar para eles, por exemplo, em que filme a sua vida está baseada? Tell me the movie of your life. Which one is it? Me fala o filme da sua vida, qual é? And give them 5 seconds to give you a response. E dão 5 segundos para eles te dar uma resposta. So there is a message from the unconscious that comes. The first movie that comes up is the right movie. Then we pick this and we bring it and we talk about it, and we realize why. E aí esses segundos vão dar espaço para o inconsciente manifestar, e o primeiro filme que vai aparecer vai ser o filme correto, o filme certo, e vamos trazer ele para a sessão e tentar entender por quê. Do not allow them to over-intellectualize this.
não permito que eles superintelectualizam esse exercício. You can work with tarot cards. Você pode trabalhar com baralho de tarô, por exemplo. Whatever that gives an archetypal image. Qualquer coisa que daria uma dimensão arquetípica. And ask them, what does this image tell you? E pergunta para ele, o que essa imagem te fala? Ask them to bring a piece of music that they loved when they were a kid. Peçam para eles trazer alguma música que eles amavam quando eram crianças. And start asking about whatever association that they have around that piece of music. E pergunta para eles qualquer tipo de associação que poderia ter com essa peça de música. Why does it resonate with you? O que ela ressoa em você? How was it in line with your life at that point? What was the relationship between this piece of music and your life? How did they connect? E qual que é a relação entre essa música naquela época, como ela se conectava com sua vida naquela época? And these are the exercises that just come to my mind. You know, these are not stuff that I have read somewhere. You know, this is when you know it's useful, these ideas will come to you. Isso são coisas que vieram à minha cabeça agora, não assuntos sobre os quais eu li, né? Então, se você sabe, na sessão você vai saber o que é interessante trazer no momento. So I hope this answered the question in a way. Espero ter respondido a sua pergunta de alguma maneira. We have one, thank you for the answer. We have one from Siddhartha. He said, if synchronicity reminds us that we are on the right path, this path already exists in the unconscious, and how does relate to the idea of the daimon or genius that ancient Greeks taught as an inner voice? Well, you know, everything that exists or ever existed is included in the collective unconscious. I will translate the question first. Yeah, sure, please. Então, o Gustavo perguntou, na verdade, o Siddhartha perguntou se a sincronicidade é algo que nos traz uma memória, uma lembrança do caminho certo. Isso significa que esse caminho certo já existe na nossa consciência, no nosso inconsciente. Em que isso se relaciona com a noção de daimon, o de espírito que tinha na Grécia Antiga? Aí o Arash respondeu que tudo que já existe faz parte do inconsciente coletivo. You know, I would suggest that you read the later work of Marie-Louise von Franz, who talks about life after life. Eu recomendaria que você leia o livro da Marie-Louise von Franz, o último livro dela, que fala sobre a vida após a morte. Life after life. Desculpa, a vida após a vida. And she basically talks about the fact that we need to have this temporal and spatial dimension to enter this world. We need it to come into consciousness. Basicamente, o que ela fala é que nós precisamos dessas dimensões temporais e estruturais para poder entrar nesse mundo da vida aqui. But the world where we are coming from does not have neither the time or the space dimension. Mas o mundo onde nós viemos não tem essas dimensões, nem de tempo, nem de estrutura temporal. And I really like the way Henry Corbin talks about that world. Henry Corbin doesn't call it unconscious. He calls it the imaginal. Eu me lembro das palavras do Henry Corbin, que não chama esse mundo de inconsciente, mas de imaginativo. I just write his name in the chat in case some people do not know about Henry Corbin. So when we talk about the unconscious, we are relativizing it, comparing it to the conscious. To me, this is not the right way of talking about these two worlds. These two worlds are two parallel that exist independently. There is no relativization of one with respect to the other. Falar que a gente tem essa percepção errada que os dois mundos são separados em oposição um com o outro. Na verdade, eles existem em paralelo um com o outro. So it's very difficult for us to imagine a dimension without space and time. And that is the dimension where our dreams come from. And interestingly, try to go back to the dreams that you had 10 years ago.
5 years ago, yesterday, to see how they have insight for your life now and how they can explain things that happened to you 10 years ago, both at the same time. E, portanto, é muito difícil, esse mundo sem espaço e tempo, que o mundo onde vem os sonhos, é muito difícil da gente entender. Mas se a gente olhar para trás, alguns sonhos de 10 anos atrás, por exemplo, a gente vai perceber que esses sonhos nos dão ideias da nossa vida da época, mas elas também se relacionam com a nossa vida de hoje também. So this is a dimension in which that doesn't exist. And when we go back to the question that you had, which was more about this inner voice expresses itself through the world of the dream. This inner voice is the voice of the self with the capital S. Can you say again the word with S? I did not hear you. Self with the capital S. Okay. Então, voltando à sua pergunta, na verdade, essa voz interior que está falando é a voz do self. So it speaks through synchronicity, it speaks through these meaningful encounters that we have, this acausal way of relating, through dreams, through our consultation with the oracles. When we go to an oracle, we want to bring a dream world into our life. We want to bring that chance encounter into our world. So consulting oracles is also a way of co-creating our reality with help from that inner voice. Essa voz interna do self, ela se expressa através da sincronicidade e de outros elementos, como, por exemplo, quando a gente vai procurar um oráculo, a gente vai acabar co-criando uma realidade, trazendo através do oráculo esse mundo, esse outro mundo, né? E trazer ele para a nossa vida. And this inner voice, the most important thing about it, doesn't tell us what we know already. Doesn't come to give us a pat on the back, say, yeah, very good, keep going. No, it always comes to comment and correct. É importante entender que essa voz interna, ela não vem para nos falar daquilo que a gente já sabe, de falar, você tem razão, está no caminho certo. Ela vem falar das coisas que a gente ainda não sabe. So many people mistake the voice of the ego with the voice of the self. Muita gente confunde a voz do ego com a voz do self. The voice of the self is always there to correct, to comment and to guide. E a voz do self está sempre aqui para nos corrigir, comentar e nos guiar. And we need to look at our dreams in that way as well. Precisamos olhar para os nossos sonhos desse jeito também. So whenever a client tells me that, yeah, I think I know, this is about that, and then I need to say, no, the dream doesn't tell you what you already know. We should look into something that you do not know, and that's the language of the unconscious. Unconscious brings something from the unconscious, which is not made conscious to us previously. Então, quando um paciente vem, um cliente vem falar sobre um sonho, falar, eu sei do que se trata, a gente tem que falar para ele que não. O sonho nunca fala daquilo que a gente já sabe, né? Ele vai falar justamente daquilo que é inconsciente, que é aquilo que a gente não sabe. I hope I could answer the question. And Siddhartha, I like the book. Man, it's great stuff. Hermann Hesse was Swiss, Swiss German. Not a lot of things started in Switzerland, apart from Jung, but many things ended in Switzerland. So, like Hermann Hesse. Siddhartha, ele falou que é esperto a respeito da sua pergunta e comentou que ele gosta muito do livro Siddhartha aqui do Hermann Hesse, é que poucas coisas acontecem na Suíça, saiu o Jung da Suíça e o Hermann Hesse acabou na Suíça. Eles se encontraram, né, pessoalmente, Hermann Hesse e Jung. O Siddhartha falou que, Siddhartha said that Jung and Hesse did encounter themselves. Yes. Siddhartha had another asking. We can see on your site that you're also an artist and that you express yourself in music, paintings, and poetry. What's the importance of the artist's development to the analyst, so he can gain sensibility on listening
on the listening of metaphors of his patients? Yeah, you know, for me, a successful work of Jungian analysis results in outbursts of creativity. I will answer the question first. Question from Siddhartha. Pergunta do Siddhartha também. Nós podemos ver no seu site que você se expressa muito através da música, da arte, de forma geral. Até que ponto esse trabalho em música e arte pode nos ajudar no trabalho de analista? Resumindo a pergunta, né? E o Arash diz que uma das coisas mais importantes do trabalho de analista junguiano é permitir explosões de criatividade. It's not one of the outcomes. It's, to me, the most important outcome. If you want to know whether your Jungian analysis is working for you or not, just look at your creative life. Did it make you more creative or not? And for me, a Jungian work that does not result in the, let's say, constant engagement with creativity or constant channeling of creativity is talk therapy. Is different. It's something completely different. Então, eu até diria que, na verdade, não é uma das coisas importantes, mas a coisa mais importante, que para mim, se você quer saber se a análise junguiana funciona para você, você tem que olhar para a sua vida e a criatividade na sua vida. Precisa ser o engajamento constante de criatividade. And for me, since I started my journey into the Jungian world, I had these outbursts of creativity. Sometimes it comes to me in form of drawing, sometimes I write poetry, sometimes I compose songs, and sometimes I can think that this poetry is the written text of that image, and this song is how you can hear that image. They're all the same thing. E depois que eu comecei essa viagem pelo mundo junguiano, comecei a ter muitas explosões de criatividade. Às vezes vem uma imagem, aí, às vezes eu componho alguma música, alguma coisa, eu percebo que essa música é uma forma de expressar de uma forma inteligível essa imagem. Well, Can I just complete a little bit the question of Siddhartha? Sure, please. When you say that it has to be a constant engagement in creativity, are you talking about the analyst or the client? Both. Both. Eu perguntei para ele, para complementar a pergunta do Siddhartha, se essa descrição que ele fez do engajamento em criatividade era a consequência da análise para o cliente ou para o analista. Ele diz que é para os dois. And the most important thing to remember is that the work of analytical psychology is going into that dimension. You know, it's like fishing. You know, you've heard about the fisher king and the mythology around that. Going into that unconscious world, you know, and tipping our toes into that water, going deep. It's not that the analyst stays and the analysand jumps. No, they have to go both deep together and surface back together. So if you look at it this way, it's a co-creative journey between the two parties. It's not something that only one person is the journey that one person takes. They both are engaged in that dimension. And I cannot do more than 3 sessions a day, basically. I only work 3 days a week. And I cannot do more than 3 sessions a day because it just takes so much of energy for me after each session. And it brings so much healing to me. It's become such an enjoyable work. With every session that I do with my clients, I develop and they develop. If I do not develop, they will not develop. It's a co-creative journey. You should remember this. It's not that we stay there and we guide them and say, okay, you go and you do this. We need to be involved in that process. We need to dip our toes into the water, jump with our clients, jump before them, you know, so that they can see that we are there to hold them, to help them within the process.
Porque ele disse que o trabalho, na verdade, da análise junguiana é de mergulhar para dentro desse mar do inconsciente, de ir lá pescar as coisas que tem lá dentro. É que é impossível fazer isso sem o analista mergulhar junto com o seu cliente. E que isso é um trabalho de cocriação que os dois têm que fazer junto. Até talvez o analista mergulhar ali antes mesmo do seu próprio cliente. E que por isso que ele faz só 3 sessões por dia e trabalha 3 dias por semana, porque senão demanda energia demais para ele. E que a gente tem que entender que esse trabalho do analista junguiano, ele é um trabalho de cocriação, que os dois têm que fazer juntos. So what I would recommend all the Jungian analysts here, charge a high price so that you don't have to do 10 sessions a day. Do 3 sessions, 4 sessions, gain the same amount of money, but do more profound work, you know, without touching your earning level. So this is not a work of mass production that we can do. So if after a session I do not feel tired and depleted, I know I have done talk therapy. I haven't dived in that session into the waters of unconscious. Então, eu recomendaria para todos os analistas junguianos aqui é de cobrar um valor elevado para poder fazer menos sessões, mas sessões mais aprofundadas sem perder a sua renda. E eu percebo que se depois de uma sessão eu não me sinto tocado, emocionado, energizado, eu sei que, na verdade, eu não mergulhei junto com o meu cliente, o que eu fiz foi talk therapy, que é uma conversa. Só. O Siddhartha perguntou aqui também, perdão, Tamani asked if Arash is familiar to the work of Nisi da Silveira, a Brazilian analyst. Unfortunately, no. But what I can tell you is that I have a Brazilian analyst. My analyst is Brazilian. So I am working with a Brazilian analyst. And I think is the best analyst I've had. We have today I have a session with him in about 2 hours. So I am very familiar with the Brazilian approach to Jungian, let's say, therapy, and I would find it very authentic and very close. The experience that I have, I'm not talking about on behalf of all my Brazilian experience with therapy is that it's very, very close to the essence that Jung envisioned for this therapy to be, you know. So unfortunately, I do not know about other, let's say, thinkers, but I'm definitely going to ask about Nisa di Silveira from my analyst today to see if he knows anything and he can recommend me something. Então, perguntaram para ele se ele estava familiar com o trabalho da Nisa Silveira, e ele disse que, infelizmente, não, mas que ele está muito familiar com o trabalho da análise junguiana no Brasil, que ele acha ela extremamente próxima do que o Jung fazia, e muito fidedigno, vamos dizer assim, porque ele tem um analista junguiano, o analista dele é brasileiro, e ele acha que foi o melhor analista que ele já teve. Oh, Siddhartha had another question. What's the importance of the Gnostic studies on Jung's thought? After the publish of the Black Books and Liber Novus, do you think that Gnosticism gains importance so we can understand Jung? He lived as a Gnostic myth. Gnostic mystic. Absolutely. I would say that's the tradition that Jung came from. And I think the publication of Red Book changed the whole field of analytical psychology for the better.
And because people were trying to label Jung, again, the same way they labeled Isaac Newton as only a scientist, Einstein as only a mathematician or a physicist, Jung also as a psychiatrist and a scientist. This is some sort of an approach that we have in the West. We are scared of the unconscious. We are scared of anything that is esoteric. We can't stand it. We need to have the safety of the scientific paradigm under our feet, you know. So Jung was also being labeled like that. But Red Book is the most terrifying book of Jung for those who do not connect to the mystic dimension of Jung. How can you explain that? How can you explain Red Book, a book without a concept? There is not even a single concept, a single theory there. So Gnosticism, Philemon, the guiding spirit in that world is the true experience of Gnosticism, that knowledge of immediate, that comes through an immediate experience. Sebástian, sorry, I forgot that you needed to translate. I just went for it. I'll try. Então a pergunta é qual é a importância dos estudos gnósticos no pensamento de Jung, depois da publicação dos livros negros do Liber Novus, que é o livro vermelho. Você acha que o gnosticismo ganha importância para entendermos Jung e se o Jung vivia um mito gnóstico? Aí o Arash respondeu que, com certeza, o gnosticismo é da onde o Jung veio, e que o livro vermelho trouxe uma mudança de paradigma na psicologia analítica, porque até lá todo mundo estava muito preso nessa questão muito ocidental, de que tudo precisa ter uma base científica para a gente poder entender as coisas, e justamente o livro vermelho é um livro que não tem contexto, conceito, porque a gente pode pensar num livro que não tem conceito. Então, isso mudou esse paradigma do que nós entramos no mundo do inconsciente ali, e que o Philemon representa justamente a essência do gnosticismo, que é a experiência imediata. And I'm putting the name of I put already Henry Corbin. So if you really want to get close to Jung, first of all, read Jung. That's what I would recommend. And then second, you can read books of Henry Corbin, great scholar. And then you can read the work of Peter Kingsley. He's got a book that is called Catafalque. If you want to understand Jung, read Kingsley. And no one in the Jungian circles talks about Kingsley. You know, Kingsley casts a shadow over all these concept-oriented Jungian work, the superficial talk therapy approach, or the psychiatric approach of applications of Jungian work. He destroys that myth, you know, in that book. So I would highly recommend you to read the book Catafalque. I think is one of the most important books that is written in the modern times, the book Catafalque by Peter Kingsley. So that will bring the compass back to where it belongs. You know, it gives you an orientation about the work of Jung that no other author has ever given, that much depth, precision, and accuracy. E se você quer entender Jung mesmo, a primeira coisa que eu digo, tem que ler Jung, né? Depois ler esses dois autores que ele citou, que é o Peter Corbin e o Kingsley. Ele diz que o Kingsley traz uma profundeza que devolve a gente, e é um autor que é muito pouco conhecido no mundo junguiano, mas que traz a gente de volta para os verdadeiros conceitos de Jung, e elimina essas questões um pouco superficiais das percepções de algumas teorias junguianas que a gente pode ter. Arash, would you please write on the chat the name of the authors and the book? Yeah, I wrote already Henry Corbin. Okay, yes. Thanks, Siddhartha already right. And this is Catafalque, the book by Kingsley. Alone with the Alone is the book by Henry Corbin that you can read. So I hope this was useful for you. I need to wind up at this because I have something coming up. And I really appreciate
the fact that you stayed during this talk for this long and you listened to my ideas. If you want to be in contact with me, you can translate this part first, please. Eu agradeço a todos por ter participado. Eu vou precisar sair porque eu tenho um outro evento depois, mas eu espero que isso foi interessante para vocês. Agradeço ter ficado até o final. E se vocês querem conversar, You can add me up on LinkedIn. I have a LinkedIn account. I have a personal website that you can go to, and sometimes I run dream groups. So if you're interested in doing, it's unfortunately only in English. I'm planning on running a dream group with a colleague of mine. If you're interested in working with dreams within a group, in September we'll have a dream group. You can send me a message to know more about it. If you have questions about what to read, I'm always happy to respond back to you. Então, se quiserem entrar em contato comigo, ele colocou o e-mail dele e o site dele no chat. Também tem uma página no LinkedIn que a gente pode conectar, se quiser. Ele estaria sempre à disposição para responder as perguntas, se quer alguma indicação de livros. E ele faz um trabalho também de grupos, de sonhos em grupo. Vai ter uma nova sessão em setembro, então quem quiser, se estiver interessado, só entrar em contato. Well, Arash, I would like to thank you in the name of the league. I would thank you for the generosity. We're very happy to have you here with your lecture. It was very, very good. People really enjoy, I think. So I think it's it. The event continues. So we have 2 more lectures after this. So Arash, thank you very, very much. Thank you, everyone. Take care of yourselves. Until later. Obrigado a todos. O Gustavo só lembrou que tem mais 2 palestras depois que o evento continua. E obrigado a todos. É isso, gente. Goodbye. Muito obrigado. Vou terminar o evento aqui. O evento continua. Nós temos uma rifa agora, rifando o Jung, o mapa da alma. Cada nome custa R$2. É só entrar em contato com a gente pelo Instagram. Hoje tem mais 2 palestras, uma do Heráclito Pinheiro sobre epistemologia junguiana. A palestra estava esgotada, mas a gente conseguiu abrir novas vagas para a palestra. E a do Fernando sobre a sombra e o mal. E é isso. Amanhã tem mais eventos, depois de amanhã também. E daí nós fizemos encerramento na sexta-feira à noite com a Selene Maza, falando sobre o passado e o futuro como uma intersecção na individuação. Muito obrigado ao Sebástian também por fazer essa interpretação para a gente, essa produção ao vivo. Muito obrigado, gente. Vou fechar o evento aqui. Um abraço. Vejo vocês nas próximas palestras.